سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی، دوستان عزیزم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب و خوش باشه، سلامت باشین و بهترین ها براتون رقم بخوره. قسمت 4 از سری اجراهای تتو در سال 2022 ویدیوشو حاضر کردم، در خدمتتون هستم. امیدوارم لذت ببرید. تتوهای خوب در انتظارتون هست و هر سوالی داشتید، نظری داشتید، انتقادی داشتید، حتما در قسمت کامنت بنویسید، جوابتون رو حتما میدم. بیشتر از این صحبت نمی کنم، بپردازیم به ادامه ویدیو به همراه موزیک. امیدوارم لذت ببرید. To a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. این قسمت از بدن دل خوشی نداره مسلما. هر تتو کاری واقعا اجراش سخته و همچنین برای تتو گیرنده هم سخته چون درد داره. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. به جرئت میتونم بگم یکی از طموحی ترین اجراها واسه تتو کار همین تتوهای رینگی هستش، یا به قولی آرمبند. چرا؟ چون اینو صاف و تمیز و یک نواخت در آوردنش واقعا سخته.
دوستان در مورد این جور طرحهای خطی صحبتی بکنم باهاتون. ببینید این کار قرینی نیست، مشخصه نیم دایره بالا و خط پایینیش با هم قرینگی نداره که این توی طرح اصلی این بوده. خب دوستان عزیز و گرامی، اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم لذت برده باشید. هر جا هستید شاد و پیروز باشید.